Um, kita ada berapa? Kita ada patutnya kita ada 30 lah. Tapi dah ada 21. Saya start je lah Okay, saya start je walaupun baru ada 21. Actually 21 termasuk saya. Saya masuk 2. So baru ada 19. Saya start saja sebab kita tak nak buang masa. Saya akan share screen saya. Right. Okay, so for today, we're going to discuss topic 4 genetic inheritance. Topic 4 genetic inheritance. We're going to cover this topic for I think it's until week 7 week 6. Okay, we're going to cover this topic for 2 weeks. Okay, topic 4 genetic inheritance. So these are the subtopics: 4.1 Mendelian Genetics, Monohybrid and Dihybrid; 4.2 Deviation from the Mendelian Inheritance; 4.3 Genetic Mapping. Okay, so we're going to discuss 4.1. Okay, because we only have 1 hour, we're going to discuss 4.1 only. Right. So Mendelian Genetics, Monohybrid and Dihybrid. Okay, these are the learning objective that you need to know. We're going to discuss until banyak sebenarnya. Kita ada H kot sampai learning objective sampai H. Right, so these are the learning objective. Define the terms used in genetic inheritance such as allele, gene, locus, genotype, phenotype, homozygous, heterozygous, dominant, recessive, self-cross and test-cross. State the characteristics of Mendel's Pea Plants. State Mendel's first law, which is the law of segregation. Construct a genetic diagram on the monohybrid cross and include the genotypic ratio 1:1 and the phenotypic ratio 3:1 of F2 generation. For E, construct genetic diagram on Mendelian monohybrid test cross and include the genotypic ratio 1:1 and phenotypic ratio 1:1. Okay, so first we're going to discuss the terms. So these are the terms that we will be used in topic 4. Okay, karakter, apa itu karakter? Karakter merupakan character is heritable features. Okay, for example, flower color. Trait refer to each variant for a character. Okay, for example, the flower color can be purple or white. Gene refer to specific sequence of nucleotides along a DNA molecule codes for specific sequence of amino acids in polypeptide chain. And it also known as unit of inheritance. So that is gene, specific sequence of nucleotides along a DNA molecule. Okay, sequence of nucleotide dalam DNA kita panggil sebagai gene. Right, this is gene. Okay, we can see that in a chromosome we have many genes. Okay, this is example gene 1, this is gene 2. Okay, this is example of gene for flower color, which denote by dominant allele and recessive allele. And this is gene for seed shape. And these genes located at the locus. The locus is referred to the position of a gene on chromosome. Okay, where the gene located, it is known as locus for singular, loci for plural. Okay, allele refer to alternative version or form of gene. Okay, alternative version or alternative form of a gene. A single allele for each locus is inherited separately from each parent. Okay, satu allele ni diwarisi secara terasing daripada setiap parent. Okay, for example, gene for flower color exists in 2 versions. We have dominant allele and also recessive allele. Allele for purple flower is capital Q. Allele for white flower is lowercase q. Okay, kalau kita tengok kat sini lah. Kalau dominant allele is allele that can be expressed in homozygous or heterozygous condition. Okay, ini adalah dominant. Okay, kita panggil ini sebagai heterozygous. Okay, dia menunjukkan dominant punya karakter. Capital letter adalah untuk dominant allele, small letter untuk recessive allele.
Okay, for recessive allele is allele that can only be expressed in homozygous condition. So allele ni akan diekspres apabila di kan dihasilkan, dia duduk dalam keadaan homozygous. Okay, duduk dalam keadaan homozygous condition. Alright, homozygous. Homozygous refer to having two identical allele for a certain gene. Okay, for example, kita nampak kat sini, ni adalah, bukan ni salah ni. Ni heterozygous. Ni adalah homozygous dominant. Okay, homozygous dominant. Ini adalah homozygous recessive. Okay, homozygous dominant, homozygous recessive. Okay, heterozygous adalah having two different allele for a certain gene. For example, this is heterozygous. So you can see that it has dominant allele and also have recessive allele. So we can say that it is in heterozygous. Okay. Right, homozygote. Homozygote, heterozygote refer to the organism. Okay, organism that has two identical alleles is known as homozygote. Organism that has two different alleles known as heterozygote. Okay, homozygote, two identical alleles, heterozygote, two different alleles. Okay, and the genotype, okay, the genotype is the genotype refer to the genetic constitution for a certain character of an organism. That is genotype. Okay, genetic constitution for a certain character of an organism. Phenotype refer to the physical appearance for a certain character of an organism. Genotype kita tak nampak. Okay, macam saya, siapa? Saya ada apa? Siapa Jap. Okay, contoh kalau bunga. Okay, kita tahu bunga tu purple. Itu adalah phenotype, kita nampak. Okay, dia color purple. Tapi kita tak tahu genotype dia. Mungkin genotype dia sama ada homozygous dominant, sama ada heterozygous. Okay, itu ada perbezaan antara genotype dengan phenotype. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, the red, R besar adalah red, R kecil adalah white. Okay, so kalau kita tengok, kalau genotype kat sini adalah R besar, R kecil. Tapi dia punya phenotype adalah red. Okay, itu perbezaan dia. So kita tengok lagi example. Okay, this is homozygous dominant. Okay, the genotype is R besar, phenotype is the red. Okay, phenotype is red. This is also red, but the genotype is in heterozygous condition. Okay, and the last one here, this is small letter r, and the phenotype is white. Okay, the phenotype is white. Okay, then kita tengok kepada P generation. P generation adalah parental generation. Okay, parental generation. F1 generation refer to the first generation. Apabila parent dia punya genotype cross it together dapat gamete, first generation adalah F1 generation. F2 generation apabila kita dapat daripada second generation offspring. Okay, second generation offspring. Offspring produced from a cross between F1 dengan F1. F1 ni kahwin dengan diri sendiri, dapatlah F2. Okay, kalau cara penulisan lah. Kalau untuk genetic diagram ni, kalau last year punya soalan, last year punya exam, dia sebanyak 12 markah. 12 markah punya soalan. So 12 markah punya soalan, awak kena, cara penulisan tu kena betul. Kalau untuk genetic diagram ni, untuk genetic inheritance ni, cara tulis diagram tu kena betul. So first tulis dulu P generation ataupun P saja, tulis dia punya phenotype. Lepas tulis phenotype, baru tulis genotype. Okay, nanti kita tengok one by one macam mana nak tulis diagram. Okay, so ini adalah F1 generation. F2 generation dapat apabila kita buat self cross, iaitu F1 kahwin dengan F1. Dia kahwin dengan diri sendiri. Okay, pure breeding ataupun true breeding. True breeding ataupun pure breeding is organism that produce offspring of the same phenotype over many generation. Okay, dia adalah organism yang hasilkan offspring of the same phenotype over many generation. It is homozygous for any genotype.
So maksudnya pure breeding ni dia adalah homozygous. Dia contoh kalau dia homozygous dominan homozygous dominan. Kalau homozygous recessive. Contoh macam ni. Dominant allele ni tak bercampur dengan recessive allele. Kalau kita tengok yang ni, homozygous recessive dia tak bercampur dengan dia tak bercampur macam ni. Homozygous recessive. Recessive allele dia tak bercampur dengan dominant allele. Dua-dua ni adalah homozygous recessive. Ini pun sama. Dua-dua homozygous dominant. Itu adalah pure breeding. Pure, dia tak bercampur. Pure blooded. Okay, pure blood. Bukan blood. Pure breeding. Okay, dia tak bercampur dia punya allele. Kalau dominant. Kalau recessive. Okay. Self-cross is the cross involving individuals of same generation. Okay, self-cross ni kahwin dengan dia sendirilah. F1 kahwin dengan F1. Ni. Purple kahwin dengan purple. Okay, itu adalah self-cross. Test cross. Okay, test cross ni penting saya buat. Test cross ni penting. Dia akan macam-macam dia boleh tanya test cross ni. So tolong tahu. Tolong bagi extra attention kat sini. Test cross. Apa yang awak kena tahu adalah definition. Sebab dia apa? Sebab daripada definition ni dia boleh came out dengan solution. Okay, came out dengan question. Daripada statement ni, definition of test cross, dia boleh twist untuk jadikan sebagai soalan. So apa itu test cross? Test cross refer to the mating of an organism. Okay, mating of an organism with dominant phenotype but unknown genotype. Kita tahu dia adalah dominant, tapi kita tak tahu dia punya genotype. Okay, mating of organism with dominant phenotype but unknown genotype to a homozygous recessive. Kalau test cross always cross dengan homozygous recessive. Contoh kita ambil macam ni. Okay, always cross dengan homozygous recessive. Itu adalah law untuk test cross. Always cross dengan homozygous recessive. Okay, so kita tengok dia punya example. Okay, dia punya example. Sekarang kita tahu dia adalah tall, tapi kita tak tahu dia punya genotype. Sama ada homozygous dominant ataupun heterozygous. Ni kita tak tahu. Tak tahu homozygous dominant ke ataupun heterozygous. So, apa yang kita akan buat? Kita akan tengok offspring. Dia punya anak. Kalau offspring dia semua tall dan dia punya genotype akan jadi homozygous dominant. Okay, homozygous dominant. But if the offspring 50% tall, 50% dwarf, then the parent akan jadi heterozygous. Kalau heterozygous, kalau dia punya anak 50% tall, 50% dwarf, then the parent will be heterozygous. Itu adalah test cross. Okay, itu adalah test cross. So, kalau kita tengok dekat sini, okay, kalau tengok dekat dia punya genetic diagram ni, kita tengok anak dia, all offspring are tall. So, bila semua anak dia tall, kita tahulah parent dekat sini adalah homozygous dominant. Okay, dekat sini kita tengok anak dia, 50% offspring are tall, 50% are dwarf. Okay, 50% tall, 50% dwarf. So, kita tahu dia punya parent adalah heterozygous. So, ini memang kita tahu dah. Sebab kalau test cross, always cross dengan homozygous recessive. Yang ni kita tahu, kita tak payah tengok. Yang ni kita tak tahu. Sebab itulah, dia punya test cross, dia punya definition, mating of an organism with dominant phenotype but unknown genotype. Kita tahu dia dominant, tapi kita tak tahu dia punya genotype. Okay? Alright. So, Mendelian Genetics. Basic principle of heredity were discovered by Gregor Mendel. So, Mendel ni adalah Austrian monk. He did experiment on genetic crosses using garden pea plants. So, he used Pisum sativum. So, he came out with the experiment. He did the experiment on pea plants, Pisum sativum. So why he chose Pisum sativum? Due to 4 factors.
First, they could be grown easily in large numbers. Second, they have short life cycle. Number 3, their pollination could be controlled. Number 4, their characters could be easily observed. Okay, so what are the characters? There are 7 characters of pea plants. So the first one is flower color. So it has 2. It has purple and white. Flower position, axial or terminal. Seed color, yellow and green, yellow or green. Seed shape, smooth or wrinkle. Pod shape, inflated or constricted. Pod color, yellow or green, and stem length, tall or dwarf, okay, ataupun short. So he studied the 7 characters of pea plants. Okay, so first dia buat dulu monohybrid cross. Kalau monohybrid cross ni apa benda? Apa monohybrid cross? Satu karakter je. Ya, satu karakter saja. Mono ada, thank you Sakina. Mono satu karakter saja. A genetic cross between individuals that involve only one character. It involve only one character. Satu karakter je, satu gene saja. Okay, sebab tu dia mono. So sekarang satu karakter, sekarang dia pilih, Mendel pilih height. Height yang ada tall dengan dwarf. Okay, so Mendel used pure breeding pea plants. So he did this experiment. He did this. He studied. He chose tall plants first. Okay, tall, dapatlah F1, all offspring tall. Okay, and then he cross pollinated short pea plants. So dia buat pilih short pula. Okay, eksperimen kedua dia buat short. Okay, dapat semua anak short. Yang ketiga, he cross all tall plants with all short plant. So dia cross tall plant dengan short plant. So bila dia cross, turunkan gamet, still phenotype dia semua tall. Okay, semua tall. Alright. Then after dapat F1, dia buat self cross. Okay, dia buat self cross. Maksudnya F1 tu ni dia crosskan dengan F1 juga. F1 cross with F1. So lepas turunkan gamet, dapatlah F2 generation. Bila dapat F2 generation, dia tengok ada 3 tall, 1 short. Okay? No intermediate height. Tak ada tinggi yang tengah-tengah. Tak ada. Yang dia peliknya, ada short plant. Okay? Tak ada, no short. Tak ada short plant dekat F1. Okay, yang ni. F1 tak ada short plant. Tapi macam mana masa dekat F2 ni ada short plants? Macam mana? Okay, macam mana ada dekat F2 ni ada short plants? So, he conclude that height of plant was determined by heritable factors. And these heritable factors occur in pair. Okay, so dia came out dengan conclusion. So, height of plant ni determined by heritable factors and it occur in pairs. F2 generation contain only tall and dwarf plants, no intermediate. F1 generation mestilah ada tall and short factor. Walaupun semua F1 adalah tinggi. Okay. First heritable factors is known as dominant allele. Second heritable factors adalah recessive allele. So he came up with this conclusion. Okay, dengan conclusion yang ni lah. Okay, satu heritable factors tu menunjukkan ada 2 allele, iaitu dominant dengan recessive allele. Okay, so dia propose this idea, this law, the Mendel first law, which is the law of segregation. Okay, law of segregation. Segregation tu maksudnya terpisah. Okay, law of segregation. Each hereditary characteristics or gene of an organism is controlled by a pair of allele. So setiap karakteristik of organism dikontrol by a pair of allele. Dikontrol oleh satu pasangan allele. And the 2 allele separate during gamete formation and end up in different gamete. So kalau kita tengok dekat sini, okay, ni adalah dia punya statement lah. Okay, macam mana kita nak tengok masa dekat meiosis? So dekat meiosis, so kita ada satu sel yang ada dominant allele and recessive allele.
So masa meiosis 1 dia akan separate. Dominant dengan recessive allele will be separated. Meiosis 1. Still dia dalam bentuk sister chromatids. But during meiosis 2, it will be separated again, okay, into chromatid. Then dapatlah satu setiap saja berlainan. Ada dominant allele and ada recessive allele. This is law of segregation represented by this diagram. Yang ini awak kena ingat. Okay, memang wajib ingat. Soalan boleh tanya. Okay. Itu adalah monohybrid. Another example of monohybrid inheritance using fruit fly, Drosophila species. So we select the characteristic is wing size. The traits normal and vestigial. Okay, kita tengok ini adalah normal, ini adalah vestigial. Okay, so dia buat pure breeding. Bila pure breeding, kita buat yang ni. Homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. So tulis parent, tulis phenotype, tulis genotype. Sini baru dapat satu markah. Okay, satu markah. Lepas tu turunkan gamet. Gamet wajib bulatkan. Okay, gamet memang wajib bulat. So dapatlah lagi satu markah. Dapat F1 generation. Tulis F1 phenotype apa dia, normal wings, F1 genotype yang ini. Okay, perfect. Lepas tu kita proceed. Kita buat self cross. Bila buat self cross, turunkan gamet, dapat F2. So untuk monohybrid akan dapat ratio 3:1. 3 normal, 1 vestigial. Okay, untuk monohybrid, dia punya ratio adalah 3:1. 3 normal, 1 vestigial. 3 dominant, 1 recessive. Okay. Bila kita buat test cross, okay, ini saya nak pergi kepada test cross. Test cross between F1 and homozygous vestigial wing. So bila kita buat test cross, dia cakap between F1. F1 kita adalah yang ni tadi. Ini adalah kita punya F1, heterozygous. Bila buat test cross, always cross with homozygous recessive. So bila kita tulis, kita turunkan gamet, F2 generation akan dapat 1:1. 50-50. Ratio dia akan dapat 1:1. 1 normal wing, 1 vestigial wing. Itu adalah test cross. Okay? Setakat ni boleh ke? Faham ke? Faham. Sure? Mendel. Okay, nice. Alright, tak apa. Nanti saya bagi soalan. Nanti try buat Okay, mungkin dalam kita stop awal lah 3, 4, 5 tu kita stop. Untuk awak buat satu soalan yang saya dah assign dekat Google Classroom. Tajuk soalan tu adalah Mendelian Genetics. Okay, kita try buat. Okay, back to this one. Okay. So ini adalah summary. Kita tengok pada monohybrid. Kita tengok monohybrid dulu. Jangan tengok dihybrid lagi. So summary untuk monohybrid. So parent kalau pure breeding, purple. Contohlah kita ambil homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Pure breed lah. Okay, pure breed. Maksudnya dia tak bercampur. Okay, dominant dengan dominant. Recessive dengan recessive. Okay, tak bercampur allele tu. F1 akan dapat heterozygous. F2 akan dapat, F2 phenotypic ratio will be 3 purple, 1 white. For test cross, F2 phenotypic ratio from F1 test cross will be 1:1. For Mendel's law, for monohybrid is the law of segregation. 2 alleles for each gene separate during gamete formation. Okay, that is monohybrid. Itu memang paling basic lah. Okay, then we move on to this dihybrid. State Mendel's second law, which is law of independent assortment. Okay, law of independent assortment. Construct genetic diagram on dihybrid cross and include only phenotypic ratio 9:3:1 of F2 generation using Punnett square. Construct a genetic diagram on Mendelian dihybrid test cross and include phenotypic ratio 1:1 of F2 generation. So untuk dihybrid, okay, ini adalah learning outcomes for dihybrid. So dihybrid ni apa awak kena tahu adalah dia punya law. Hafal dia punya law of independent assortment. Mendel's second law. Tahu macam mana nak construct genetic diagram.
Ratio 9331. Tahu macam mana nak buat test cross. Okay, test cross untuk dihybrid. Okay, test cross untuk dihybrid. Test cross untuk monohybrid tadi awak dah tahu. Okay, 1:1. Test cross untuk dihybrid ratio dia adalah 1:1:1:1. Okay, so kalau kita tengok dihybrid cross, apa itu dihybrid cross? It is a genetic cross between parents that differ in two characteristics. Okay, genetic crossing between parents that differ in two characteristics. For example, we choose flower color and height. Okay, flower color and height. So dua karakteristik. Okay, dua karakteristik of plants. So for example, for Mendel experiment, okay, Mendel dia select the flower color. First characteristic dia select flower color. So the flower color is yellow, which is written as capital letter. Yellow ni dominant. Recessive allele adalah green, Y kecil. Okay. Untuk height ke? Bukan shape kot, bukan height. Shape kot. Tak, ini example, sorry, ini benda lain. Untuk Mendel punya eksperimen, dia select shape. Okay, shape of the seed. Round is the dominant allele. Okay, wrinkle is recessive allele. So, he did the experiment, plant with yellow round seed was crossed with plant with green wrinkle seed. So, he did pure breeding. So, dia buat pure breeding kat sini. Okay, yang ni, yang homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Pure breeding lah. So, bila dia buat pure breeding, F1 dia semua akan dapat dominant. F1 semua dominant. Bila dia buat self cross, dapat pula F2. Dapat pula F2, ini adalah dia punya ratio. 9:3:1. Ini adalah ratio dia. Okay, bila dia buat eksperimen, dia dapat jumlah ni. So, bila dia buat ratio, dapatlah ratio 9:3:1. Okay, so bila kita buat genetic diagram, okay, genetic diagram, macam mana nak buat genetic diagram? Tulis dulu parent, apa dia. Then tulis dia punya phenotype. Contohnya, yellow round seed cross with green wrinkle seed. Okay, phenotype. Lalat ni kan. Lepas tu, tulis dia punya genotype. Okay, genotype dia apa? Kalau soalan cakap pure breeding, so awak tahulah homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Okay, kalau soalan cakap pure breeding ataupun true breeding. Turunkan gamet. Kena buat arrow Kena buat arrow ni nak tunjukkan gamet tu turun. Okay, turunkan gamet, buat arrow, round, okay, circle the gamet. Circle the gamet, okay, circle the gamet. Contoh yang ni, Y besar, R besar. Ini Y kecil, R kecil. Okay, circle the gamet. And then cross it together, fertilization. Dapatlah F1, all yellow round seed. Tulis phenotype, tulis genotype. Okay, lepas tu, self cross. Buat self cross. Yellow round seed, cross dengan yellow round seed. So, dapat gamet. Yang ni. Tahu tak macam mana nak turunkan gamet untuk ni? Siapa tak tahu cara nak turunkan gamet? Siapa tak tahu? Tak tahu tak apa, kita belajar. Kita sama-sama belajar. Tak tahu tak apa. Kalau tak tahu, angkat tangan. Okay. Alright. So, kalau kita tengok ni, okay, nak turunkan gamet, sekejap Apa saya isi? Nak turunkan gamet, okay, kalau kita tengok kat sini kan, nak turunkan gamet, contoh saya ambil color red. Okay, nak turunkan gamet. So, Y besar pergi kepada R besar. Dapatlah sini satu gamet. Y besar pergi kepada R kecil. Dapatlah sini. Settle dah bab tu. Y kecil pergi pada R besar. Settle. Y kecil pergi pada R kecil. Dapatlah sini. Macam tu je. Okay. Sekejap saya tunjuk dekat ni. Satu. Sekejap ni Sekejap.
Okay. So kalau kita tengok yang ni, scan. Got it. Okay, alright. Okay, kalau kita tengok, okay, Jamboard ni, okay, kejap Okay, contoh ya, ini adalah cara saya nak ajar macam mana nak turunkan gamet. Okay, macam mana nak turunkan gamet. Alright. Kita ambil pen. Okay. Marker lah. Okay, macam ni. Apa dia punya gamet ni untuk soalan nombor 1? Kalau saya tak buat pen. Apa gamet untuk soalan nombor 1? Siapa-siapa boleh tulis tak? Apa gamet untuk soalan nombor 1? Siapa-siapa boleh tulis tak? Kan saya dah share kan? Kenapa baru Madam, seorang je masuk? I cannot open the Jamboard. Tak boleh masuk Indom. It says access Tak boleh denied. masuk? Tak boleh. Share with 4 people. So, klik dekat link tu tak boleh? Link dekat yang saya bagi tu. Dah klik tapi dia Dah kata boleh? access denied. Tak boleh? Request access. Dah klik. Request access. Dia suruh request access. Request access. Tapi yang ni boleh masuk Where? Boleh dah ke? Ke masih tak boleh? Dah. Dah Dah. Okay. So, siapa boleh tulis tak? Kalau apa gamet untuk nombor 1 ni? Oh, udah. Okey lah korang. Udah. Madam, it seems that everyone is writing at the same time. So, Okay. Jap. Okay guys, stop. Saya macam okay, sebab kita kelas sejam je. Okay, jap. Okay, kita stop. Stop writing everyone. Okay. Kita stop. Kelas kita sejam. So saya kalau boleh nak ambilkan 4.1 ni. So saya bukan saya tulis. Saya tulis awak cakap apa jawapan dia Boleh? Okay, ini apa? Gamet. AB. Besar. Dua-dua AB. Besar. AB besar. AB besar. Capital letter. A besar, B besar. Okay, ni A kecil, B kecil kan? Tak lawa Yeah. dia. Okay, jap. Apa pen marker lagi tak lawa. Okay, ini. Okay, kalau nak saya boleh zoom kan? Allah. Ya akulah kenapa lah tak bawa pen. Okay, so katakanlah yang ni. Okay, yang ini kalau kita nak tengok, okay, kalau macam ni, macam nak turunkan gamet, kita buatlah A besar pergi pada B besar. Okay, A besar pada B besar, tu A besar pergi pada B kecil.
Okay, tunjukkan macam tu. Tak payah tunjuk, maksudnya macam awak tulis lah. So A besar, B besar. A besar, B besar. Ini adalah gamet pertama. So A besar, B kecil. Okay, itu satu. Alright, lepas tu A situ dah settle. Pergi pula pada A ni. A kecil, B besar. A kecil, B besar. Lepas tu A kecil pergi pada B kecil. Dah settle. Dapat gamet. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Okay. Yang ni macam mana? Yang ni. Apa? Apa dia punya gamet? A kecil, B A besar. kecil, B besar. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. A kecil, B kecil. Okay, B kecil. lepas tu kita ada lagi dua kan. Kalau dua benda yang sama, tak payah tulis dah. Tulis, contoh kalau kita buat macam ni, benda yang sama kan. Tak payah tulis dah, tulis dua je. Okay, tulis dua saja. Tak payah sebab lagi dua tu benda yang sama macam ni. So tulis dua saja. Sama juga macam ni. Ni macam ni sama kan. Ini sama dengan ni. Okay. Ini akan jadi A besar, A kecil, B besar. So tulis satu sajalah. Boleh ke? Boleh. Boleh Siapa yang tak faham tadi boleh Okay. Boleh. Alright. So sebab penting kalau tak tahu tak tahu cara nak turunkan gamet, kita tak boleh nak buat lah genetic diagram. Alright. So untuk okay, lepas dah dapat mana dia? Sebentar. Your entire Okay. So bila dah dapat dia punya gametes tu, okay. So sebab ini dah self cross kan, gamet awal dah dapat kat sini, ini copy je lah. Okay, copy je. Ni sama je kan? Sama kan? Sama tak? Sama ke tak? Sama. Okay. So bila sama, kita copy saja. Kita kena study smart, not study hard. Lepas tu kita buat Punnett square. Okay, kita buat Punnett square. Buat Punnett square cantik-cantik. Lepas tu from Punnett square, you can determine the phenotypic ratio. F2 phenotype. Okay, kalau soalan tulis F2 genotype. Soalan. Cara tulis, lepas awak tulis gamet ni, terus buat Punnett square. Punnett square F2 titik bertindih, buat Punnett square, buat kotak. Buat Punnett square lah. Square tu kan kotak. Lepas tu tulis F2 genotype. Okay. Lepas tu tulis F2 phenotype. Genotype yang ni lah. Phenotype adalah perkataan. Apa dia punya colour, apa dia punya shape. Then tulis F2 phenotypic ratio. Kalau phenotypic ratio, dia akan jadi 9 yellow round. Ratio tu 3 yellow wrinkle, 3 green round, 1 green wrinkle. Kalau soalan tulis F2 phenotypic ratio, maksudnya awak kena tulis 9 yellow round. Bukan tulis nombor je. Sebab soalan dah cakap phenotypic. So awak kena tulis 9 yellow round. And kalau boleh tulis perkataan ni sebelah dia. Bukan duduk atas, bukan duduk bawah. Okay, tulis sebelah. 9 yellow round, 3 yellow wrinkle, 3 green round, 1 green wrinkle. Itu kalau dia nak F2 phenotypic ratio. Kalau dia nak F2 ratio, awak nak tulis apa? F2 ratio, awak nak tulis apa? F2 ratio. Tulis 9331 sahaja. Tak payah tulis dia punya phenotype. Yellow round. Okay, siapa bagi tahu jawapan tadi? Terima kasih ya. Okay, kita tahu jawapan. Okay, so Mendel bila dah buat eksperimen dua karakteristik tadi, dia concludekan, okay, dia conclude two pair of characteristic behave independently of each other. So dia conclude dua pair characteristic behave independently of each other. So he proposed the second law, Mendel's second law, which is the law of independent assortment.
Okay, law of independent assortment. This is definition of law of independent assortment. Each pair of alleles segregates independently of any other pair of alleles during gamete formation. Okay, each pair of alleles segregates independently of any other pair of allele during gamete formation. So, allele ni akan segregate, okay, tak bergantung pada each other, okay, during gamete formation. So, dia boleh separate macam ni ataupun dia boleh separate macam ni. Kalau kita tengok, tu je ke? Okay, dia boleh separate macam ni, independent macam ni ataupun macam ni. Okay, ingat definition. So Mendel's second law, or law of independent assortment, each characteristics gene of organism is determined by a pair of allele. Each allele of a pair of allele combined randomly, independently with either one of allele of another pair. Okay, sama je lah. So law of independent assortment ni, dia figure out dia berlaku during masa meiosis. Okay, masa meiosis. Masa metaphase 1 ada random arrangement. Masa anaphase 1 ada separation of homologous chromosome. Okay, inilah okay, independent assortment, random arrangement. Dia susun tu secara random. Okay, dia boleh jadi macam ni ataupun jadi macam ni. Susun secara random. So bila susun secara random masa metaphase, masa anaphase 1 pun dia akan terpisah lah secara random. Okay, dia tak bergantung kepada each other. So dapatlah yang macam ni dia punya daughter cell. Okay. Alright. So test cross. Okay, test cross. Test cross for dihybrid. Genotype for yellow pea plant with round seed. Okay. Sekarang dia cakap kat sini kalau test cross. Okay, kalau test cross. Di mana dia? Highlight. Oh, highlighter. Genotype for yellow pea plant with round seed maybe. Okay, yang ni. Yellow pea plant with round seed ni adalah dominant. So dia punya genotype kemungkinan yang ini dia punya genotype. So kita tak tahu genotype, kita nak cari apa dia punya genotype. Kita tahu phenotype tapi kita tak tahu dia punya genotype ni mana satu. So kita nak buat apa? Kita akan buat test cross. Okay, test cross. So bila kita buat test cross, bila test cross tu melibatkan heterozygous, okay, if the test cross involve individual that has heterozygous for both character, the phenotypic ratio will be 1:1:1. Okay, kalau test cross. Okay, kalau heterozygous macam ni lah. Okay, kalau dia punya F1 dia adalah heterozygous, cross with homozygous recessive, then the ratio will be 1:1:1:1. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Okay, boleh. Thank you. Okay, faham. Okay, faham. Saya pula faham. Okay, saya memang faham lah. Korang harapnya faham lah. So, ini adalah summary. Okay, untuk dihybrid. Kalau pure breeding, okay, pure breeding maksudnya homozygous dominant, cross dengan homozygous recessive, F1 akan dapat heterozygous. F2 akan dapat 9331. Okay, kata untuk test cross, dia akan dapat 1:1:1:1. And Mendel's second law adalah law of independent assortment. Each pair of alleles segregates independently of any other pair of alleles during gamete formation. Okay, alright. So ini adalah summary. Kalau untuk true breeding ataupun pure breeding parent, okay, homozygous dominant cross dengan homozygous recessive. Kalau monohybrid cross, F1 dia semua heterozygous. Self cross dia, F2 dia 3:1. F2 untuk test cross 1:1. Kalau untuk dihybrid cross, F1 dia semua heterozygous. F2 dia 9331. F2 untuk test cross 1:1:1:1. Boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh saja. Boleh. Okey, kagum. Okey. So, disebabkan boleh. Okey, disebabkan boleh sangat. Okey. Saya nak awak ni kelapa.
Okay. Saya nak awak buat, okay, kita akan end our class, kita akan stop kelas kita kat sini sebab lepas ni, okay, kita dah masuk 4.2, deviation from Mendel's law. So I'm going to stop our class now, okay, 3:45, okay. Kita akan stop sebab apa? Saya nak suruh awak buat satu kerja ni. Boleh tak? Boleh. Okay. Okay, dekat awak punya Google Classroom, topik 4 genetic inheritance ada Mendelian Genetics. Okay, Mendelian Genetics. Mendelian Genetics tu saya nak awak buat, okay, hantar pukul 4 hari ni. Okay, hantar. Pukul 5 lah. Pukul 5 PM. Okay. Sekejap. Saya... Okay. So Mendelian Genetics tu saya dah assign, saya nak awak hantar pada petang ni, saya awak lewatnya pukul 5. Ada satu soalan saja, satu soalan je. 10 markah. So kalau boleh terus buat and then terus submit. Esok saya nak awak submit monohybrid and dihybrid crossing. Saya dah assign tapi due tomorrow. Okay, ada 2 kerja lah. Boleh ke? Boleh. Okay. Untuk hari ni hantar Mendelian Genetics. Esok hantar monohybrid and dihybrid crossing. Okay. Then untuk pada hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis kita akan discuss untuk jawapan monohybrid and dihybrid crossing tu. Boleh? Boleh. Okay. Alhamdulillah. Thank you guys. Alright. So I'm going to stop here. See you on Thursday. No. Thursday.